সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন দি কনভারসেশন। আজকে আমরা আলোচনা করছি নাইফ ক্রাইম নিয়ে। আমরা এই বিষয়টি নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে গত শনিবার রাতে, গভীর রাতে বার্মিংহামে প্রায় 4টি ইনসিডেন্টে মোট 8 জন হতাহত হয়েছে। এর মধ্যে একজন হসপিটালে মৃত্যুবরণ করেছে। 23 বছর বয়সী এক তরুণ, সে মৃত্যুবরণ করেছে। আরও একজন ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে হসপিটালে ভর্তি আছে এবং আরও 6 জন বিভিন্ন পর্যায়ে তারা আহত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি নাইফ নিয়ে প্রায় 4টি স্থানে সে একাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। পুলিশ সাসপেক্ট করছে যে পুলিশ ধারণা করছে যে এই একজন ব্যক্তি এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে এবং এই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততার সন্দেহে 27 বছর বয়সী এক যুবককে তারা গ্রেফতার করেছে। আরও 3 জনকে গ্রেফতার করেছে এই সন্দেহে যে তারা নাইফ ক্রাইমের সঙ্গে বা এই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত কাউকে সহযোগিতা করছিল, সেই জন্য আরও 3 জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ইতিমধ্যে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে যে সময় তাদের থাকে কোয়েশ্চেনিং করার জন্য, সেই সময়টাকেও তারা আরও 32 ঘন্টা করে বৃদ্ধি করে নিয়েছে। আর তাই আজকে আমরা আলোচনা করব নাইফ ক্রাইম নিয়ে। বিশেষ করে আমরা সবসময় অধিকাংশ সময় আমরা যখন এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি, সাধারণত আমরা লন্ডন কেন্দ্রিক ফোকাস নিয়ে আলোচনা করি, লন্ডনের বিভিন্ন এলাকা নিয়ে আমরা আলোচনা করি। তো আজকে আমরা মূলত বার্মিংহাম তথা মিডল্যান্ড নিয়ে মূলত ফোকাস করব, তবে স্বাভাবিকভাবেই ন্যাশনাল ইস্যুগুলো আমাদের সামনে আসবে। এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান অতিথি আমাদের সঙ্গে ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে যোগ দিয়েছেন। তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। তবে তার পূর্বে আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে প্রোগ্রামটি আপনাদের জন্য। আপনাদের চিন্তা, জিজ্ঞাসা, মন্তব্যগুলো তুলে ধরা আমাদের এই প্রোগ্রামের অন্যতম একটি প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং আপনারা নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে আমাদের সঙ্গে সরাসরি টেলিফোন করে লাইভ যোগ দিতে পারেন এবং আপনাদের প্রশ্ন, মন্তব্য করতে পারেন। বিশেষ করে আপনাদের যদি সরাসরি এই ক্রাইমের ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতা থেকে থাকে, হয়তো আপনি ভিকটিম ছিলেন অথবা আপনি নিজে ক্রাইমের সঙ্গে ইতিপূর্বে কখনো সম্পৃক্ত ছিলেন, বা আরও অন্য কোনোভাবে যদি আপনাদের কোনো পার্সপেক্টিভ থাকে যেটা আপনারা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চান, নিঃসংকোচে আপনারা আমাদেরকে যোগাযোগ করতে পারেন। আর যে নাম্বারটিতে কল করতে হবে সেটি আপনারা বিভিন্ন সময় টিভির পর্দায় দেখতে পাবেন। টিভি স্ক্রিনে যে নাম্বারটি এপিয়ার হবে সেই নাম্বারে বিভিন্ন সময় আপনারা কল করে আমাদের সঙ্গে সরাসরি লাইভ অন এয়ার যোগ দিতে পারেন। প্রোগ্রামটি যারা টিভির সামনে বসে দেখতে পারছে না, হয়তো তাদের স্কাই নেই অথবা তারা ব্রিটেনের বাইরে অবস্থান করছে, তাদেরকে আপনারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমাদের ফেসবুক পেজে গিয়ে এই মুহূর্তে প্রোগ্রামটি সরাসরি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারেন, অথবা তাদের সুবিধা অনুযায়ী সময় প্রোগ্রামটি দেখার জন্য আপনারা আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। আর তা করতে হলে যে ফেসবুক পেজটিতে যেতে হবে সেটি হচ্ছে TV1 UK। TV1 UK ফেসবুক পেজে গিয়ে প্রোগ্রামটি এখন এবং আপনাদের সুবিধা মতো সময়ে আপনারা দেখতে পাবেন। আসুন আর বিলম্ব না করে আমার অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি জনাব খসরু খান, জেনারেল সেক্রেটারি, বাংলা কাগজ, বার্মিংহাম থেকে প্রকাশিত একটি জনপ্রিয় বাংলা এবং ইংলিশ পত্রিকা। খসরু খান, আপনাদেরকে আমাদের প্রোগ্রামে স্বাগত। আসসালামু আলাইকুম TV1 এর দর্শককে এবং ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে আরও যোগ দিয়েছেন বার্মিংহামের বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জনাব ফয়জুর রহমান চৌধুরী MB। জনাব ফয়জুর রহমান, আপনাকে আমাদের প্রোগ্রামে স্বাগত। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আমাদের সঙ্গে আরও যোগ দিয়েছে বার্মিংহামের অন্যতম বিশিষ্ট সিভিল সোসাইটি লিডার, সিনিয়র অর্গানাইজার সিটিজেন্স UK বার্মিংহাম, জনাব সাইদুল হক সাইদ। সাইদ, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। আসসালামু আলাইকুম, জাযাকাল্লাহ খাইর, very good to be here. Thank you. Said, could I start with you first of all? I'm sure you have followed and following the developments in Birmingham, whereby one person unfortunately fell victim of, lost his life as a result of this knife incident in Birmingham, and 6 other people were also injured to various extent. Can I just get your reaction as a civil society leader in Birmingham, as a citizens of Birmingham, resident of Birmingham? What do you make of this? Well, it's very shocking, very sad to hear something happen, which sounds like something from a horror film, happening on our streets. Random people attacked
on Saturday night. For a long period of time, he managed to move from 90 place minutes, to I another. think. Yeah, 90 minutes, sorry. And so everyone's in shock. Everyone's uneasy. Everyone's disappointed. You know, people are, Birmingham is very sensitive about people trying to divide us or create tension. As you know, we've had a history of riots and other concerns. And so when the news broke, along with the sadness of hearing about the victims, people were really concerned and edgy about, is this related to hate? Is this related to one community or another being scapegoated? So a lot of the reactions from everybody was, you know, firstly, the perpetrator needs to be arrested, and people are still trying to make sense of everything. From what we gather so far, victims are mostly white. We don't know much about the suspect, except that he's 27 years of age. But as of now, up to now, there is no suspicion or active line of inquiry that we know of which suggests that this is a hate-related incident. Do we? Absolutely. There is there's no information to that. But what I was just sharing with you is, you know, we've come through coronavirus, it's still there. There's been across the West Midlands, one particular crime has gone up, which is domestic violence during the pandemic. But in Birmingham, domestic violence and hate crime has gone up. And only a day earlier, I was in a meeting with the police and the council, various others who were concerned about this particular rise along with domestic violence of hate crime. And the reason why people are very cautious is the incidents reported in hate crime were mainly in the city centre. There is obviously no reason to connect what happened on Saturday to it, but you know, people are very anxious, you know, of how things are developing in our city, and it's right. Everyone called for calm, unity, and bringing Birmingham stronger together. Thank you. জনাব ফজলুর রহমান, আমি আপনার কাছে আসছি বার্মিংহামের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে। আপনি বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন? কথা হলো যে আপনার সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যারা দেখছেন, এবং টিভিএনকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম নিয়ে আসার জন্য। আমি প্রথমে বলতে চাই যে ঘটনা ঘটলো গত রোববার, নর্মালি এরকম ঘটনা কম ঘটে। বার্মিংহামে অবশ্যই মোটামুটি সেফ সাইড অনেকটা, কিন্তু গত বছর তো দেখা যাচ্ছে যে এই যে নাইফ ক্রাইম এগুলা বার্মিংহাম এবং ওয়েস্ট মিডল্যান্ডে বাড়তেছে। সেই হেতু যে যারা মারা গেল, যে জ্যাকব বিলিংটন, সে তার কিছু সংখ্যক ফ্রেন্ড নিয়ে লিভারপুল থেকে আসছিল। ইট ওয়াজ পিওরলি এই যে তাদের নাইটিং আউট বা এইরকম। তো এইরকম যে ঘটনা ঘটবে আমরা কিন্তু রিয়েলি শকড, যে এরকম ঘটনা যদি ঘটে তাহলে আমাদের বাচ্চারা তাদের স্থান কোন জায়গায়? তারাও তো মাঝে মধ্যে স্কুল কলেজে ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ে তারাও মাঝে মাঝে আউটিং করে, তাদের সেফটি কোথায়? তো সেই ব্যাপারে আমি অবশ্যই আরো আছেন আমাদের এখানে যারা আছেন তারা বলবেন, কিন্তু কথা হলো যে আমরা কোনোদিন ভাবিনি যে এইরকম একটা ঘটনা ঘটবে, and especially their student, school friends and college friends came from for a Birmingham visit. এখনো পুরোপুরি রহস্যটা কি বোঝা যায়নি, যে এটা রেশিয়াল হতে পারে, হোমিওফোবিক হতে পারে, গ্যাং রিলেটেড হতে পারে। হ্যাঁ, মানে আমরা এখন পর্যন্ত যেহেতু আমরা এক্স্যাক্টলি যাই না, তবে এইবার একটা ভিন্নতা হচ্ছে যেটা, যে এই ক্রাইমটার একটা ভিন্নতা হলো যে নর্মালি নাইফ ক্রাইমগুলো অধিকাংশ সময় হয় দেখে কোনো রবারির সঙ্গে সম্পৃক্ত অথবা গ্যাং রিলেটেড হয়, দেখে এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের সঙ্গে ফাইট করছে বা এরকম। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানি যে এই ঘটনাটি কোনো স্পেসিফিক গ্যাং অথবা
ড্রাগ ডিলিং অথবা রবারির সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে মনে হচ্ছে না। আচ্ছা, আপনার কাছে আসছি আমরা। খসরু খান অনেকক্ষণ থেকে ধৈর্য ধরে বসে আছে, আমরা তার কাছে যাচ্ছি। খসরু খান, আমি জানি যে আপনি কমিউনিটির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। তো আপনার কাছে আমি জানতে চাইবো যে আপনি কি সারপ্রাইজড হয়েছেন এরকম একটি ঘটনা বার্মিংহামে ঘটেছে দেখে? আসলে সারপ্রাইজ নয়, but somewhat amazed because I wasn't expecting this to happen so often in Birmingham. I mean, we know London is somewhat has these kind of attack often, but for some reason Birmingham seems to have attracted a major increase in the knife crime over the last few years. And I'm wondering, why is this? Why has it have focus come from those kind of crime coming out of London into Birmingham? Now, is there a reasons? Is there a difference of the relationship we have between different communities interlinking together? That's what my question is. But my son was saying just about 2 hours back, oh, there's been a knife crime in Aston, and I know a few years ago there was similar incidents happening in Birchfield Road gun crime, and there's another one that just happened recently as well. I mean, you're quite aware, I mean, you yourself is from Birmingham, and what are the root causes? That's my question. Why is it that this I mean, we will explore those in a moment. But একটা বিষয় আপনার কাছে আমি আসতে চাই। আপনি বললেন যে আপনি লন্ডনে এগুলো হয়, বার্মিংহামে সাধারণত হয়, কিন্তু আপনি গত বছর কিন্তু বার্মিংহাম নাইফ ক্রাইমের জন্য বেশ ন্যাশনাল এবং লোকালি বেশ কিছু নিউজ হেডলাইন হয়েছে। তার মধ্যে একটা ছিল যে ইন দ্য ইয়ার মানে ইন 2019 or 2018-2019 nearly 700 children তারা নাইফ ক্রাইমের ভিকটিম হয়েছিল। এর মধ্যে একটা 41 of them ছিল প্রাইমারি স্কুল স্টুডেন্ট। এবং আরেকটি শকিং স্ট্যাটিস্টিক্স হলো 2012 থেকে 2019 পর্যন্ত এই 7 বছর সময়ের মধ্যে বার্মিংহামের নাইফ ক্রাইম প্রায় ডাবল হয়েছে। সো মানে শনিবারের ঘটনাটা হয়তো এটার নেচারটা হয়তো ইউনিক হইতে পারে যে ঠিক যেভাবে ঘটানো হয়েছে, কিন্তু নাইফ ক্রাইম তো আনফরচুনেটলি আপনাদের রিজনে খুব মানে বার্মিংহাম তথা ওয়েস্ট মিডল্যান্ড রিজনে মানে একটা অ্যালার্মিং রেটে বাড়তেছিল, তাই না? Yeah, I mean, that's what I was saying. মানে কেন এইভাবে অ্যালার্ম রেট বাড়তেছে? I mean, আমাদের যে বাঙালি কমিউনিটি, আমরা এখন we are getting a two-tier community within the Bangladesh community itself. এখন we have those who are very much underachieving and those who are really overachieving. So I mean, I haven't done my research into this because of the quick response to your request today. But আমাদের বাংলাদেশি যে কমিউনিটির মধ্যে কিছু লোক আছে, they are doing extremely well, and কিছু family আছে যে they are not doing so well. So this divide between those who have, those who haven't, is that's probably causing some factor of the fraction of the community to move towards gang crime and drugs and so on. And usually it is related to those kind of situation, drugs, crime, and gang, and so on. Now, also recently we've been having a lot of migration from different European countries, and that's what probably causing some resentment within the different communities within Birmingham, and that may be a factor that causing this kind of crime. So it will need further research into this matter to actually understand what is the root cause. Saib, if I could come back to you again, what are the civil society leaders, politicians, and other senior figures in police, in bureaucracy, are saying about this, privately or publicly? So I kind of disagree with Khosrow by a bit, because his kind of hypothesis isn't clear cut. So there is amongst our young people, Birmingham, as you know, is a young city. Nearly 40% is under 30. So that's a significant, it's one of probably the youngest city in Europe at one point, it was mentioned. So we have a larger number of young people as part of our citizenry. And one of the things over the last number of years people have been talking about is, you hear cases of young people who are not all from, worse off backgrounds,
who are from second, third generation families, if we're talking about the Bangladeshi community, who do have access to some resources. And so there is a really important thing about youth subculture. So the kind of role played of kind of online identity, social media, some of the stories you hear, people attacked each other because they had tension and beef online. These guys have online, personas. So when they meet each other, they play that out because there's a huge amount of effect. And so, as you know, there's been austerity for many years. The range of services and things available has been completely diminished, not just through education, but also through community youth. But in terms of your question, Talha, about civil society, and we've spent in Citizens UK quite a bit of time with the Somali community. And one of the things we find that some of our community response and civil society responses is either to over tuition. So we think if we had, Hifz tuition, Arabic tuition, Bangla tuition, you name all the tuition, 11 plus GCSE tuition, it will keep the children occupied and, they won't get involved in violence. But most of our civil society institutions are not investing in youth workers of their own. Everyone kind of seems to assume that the council or someone else is going to do it. But the for point them. Whilst we have the issue that I wanted to engage you on, and I chose you because I know that this issue is close to your heart, but also because you do deal with a lot of these civil society organizations. I mean, this specific incident may have shocked the city, but the crime has been on rise for some time. I mean, doubled in 7 years. Surely the policymakers, civil society and politicians ought to have noticed it and ought to have been at pain to see what they can do. Absolutely, you're right. And so we have something called the West Midlands Violence Reduction Unit, which has been commissioned with some additional funding from the Home Office directly to the West Midlands. And, as you speak, we in Citizens UK are waiting to meet the Violence Reduction Unit and the local police and a local councillor here in Los Angeles, where based about why have we got such 222 incidences of violent crime in 1 month in July in Los Angeles alone. So your question is that's huge, right? What that is huge. That's absolutely significant number of it is domestic violence and domestic. Nevertheless, I mean, it's still. That's 1 month, so that's July gone this summer, and so as you heard already in the news, there was shooting, daytime shooting last week. Young people shooting at each other. One died. This is during the day. My son was in a barber shop just around the corner, and we all growing up in these kind of ends, as young people describe it, we're in some kind of collective trauma. So the question goes to those policymakers. So the West Midlands Violence Reduction Unit and the police, our local police team, we share it with Soho Road. And as you know, Soho Road is a very busy road. And so it's kind of hit and miss if we would have our police officers. For the first time in a number of years, we've been committed to have our police officers for a month because of the violent incident. So there is a huge question, not just about cuts and resources, but also the kind of programs that they are putting in and whether they are reaching those young people, those people who are most at risk. And I'm not so confident that the kind of programs put in place are doing enough. We can spend a whole program, your own talk show, talking about diversion in things like football to very amazing counseling on trauma for families. But the community don't know nothing about it. There's very little public information about it. And so civil society and statutory agencies, are really key, as you're saying, to do more. And at the moment, there's a lot more that needs to be done. Thank you. In terms of community, I am concerned about, as communities, we are not taking this seriously. We think we can tuition our way out of it, or do a petition, and it'll be fine. We are not taking what the young people are saying to us. In Aston, Khosrowbhai will know really well. We had Bangladeshi young man. He jumped off at A38 to his death. It's not a few minutes ago. A few months ago before a lockdown. We are not listening to what young people are saying.
we think our kind of reaction is community events, face painting, and tuition and football tournaments. থ্যাংক ইউ। জনাব ফজলুর রহমান, আপনি কমিউনিটির সঙ্গে দীর্ঘকাল থেকে সম্পৃক্ত, কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আপনার কাছে আমি জানতে চাইব দুটো পয়েন্ট। প্রথমত খসরু ভাই যে বিষয়টি বলতে চেয়েছে যে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে যেমন সাকসেস স্টোরি আছে, সিমিলারলি ফেইলিয়ার মানে চ্যালেঞ্জও আছে। ইনফ্যাক্ট আমাদের কমিউনিটির ভিতরে যে ডিভিশন যেটা বিটুইন দোজ হু হ্যাজ ডান ভেরি ওয়েল অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ লেফট বিহাইন্ড ইজ গ্রোয়িং। ক্রাইমের দিক থেকে আমরা যদি দেখি, সাইদ মেনশনড কয়েকটা স্পেসিফিক এক্সাম্পল, বাট আমরা লন্ডনের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, অন্য অন্য জায়গা থেকে জানি যে আমাদের কমিউনিটি ক্রাইমের সঙ্গেও কিন্তু সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে। তো আপনি কি মনে করেন যে কমিউনিটির মধ্যে এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে সাফিসিয়েন্ট লেভেলের মানে সিরিয়াস লেভেলের অ্যাওয়ারনেস আছে কিনা এবং তারা কিছু করছে কিনা? জেনারেশনের মধ্যে এখন গ্যাপ হয়ে গেছে, নিউ জেনারেশনস আর কামিং। আমরা যারা ওল্ড জেনারেশন ছিলাম, আমাদের কথা কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু ঠিক শুনছে। তো এখন যারা বড় হচ্ছে তারা কিন্তু ঠিক শুনছে না। তারা বলতেছে, না ড্যাড, আপনারা যেগুলো বলতেছেন ওইগুলা ঠিক না, আমাদেরকে আর একটু স্বাধীনতা দিতে হবে, আমরা বাহিরে যেতে হবে, আমরা অনেক সময় বাহিরে যেতে পারি না, ইভেন একটা ক্যাফে বারে যেতে পারি না চা পানি খাওয়ার জন্য। আপনারা সব সময় ইন্টারাপ্ট করেন, কিন্তু আমরা যে জন্য ইন্টারাপ্ট করেছি বিগত দিনে, যে আমরা অনেক সময় চিন্তা করতাম যে আমরা নতুন হিসাবে এই দেশে এসেছি, আমরা বিদেশ থেকে এসেছি, উই আর ফরেনার, আমাদের একটু সেফ সাইড থাকা উচিত। কিন্তু এখনকার বাচ্চারা কিন্তু এইগুলা চিন্তা করে না। এইগুলা মনে করে যে তারা এই দেশে বড় হয়েছে, তারা সেম স্কুলে গিয়েছে, সেম কলেজে গিয়েছে, হ্যাঁ, ইভেন সেম হসপিটালে গিয়েছে, সুতরাং তারা মনে করে তারা এই দেশের ছেলেমেয়েরা যেরকম সেই রকম। তো সেই জায়গায় এখনো আমাদের সাইদ ভাই যেটা বললেন যে যা মেরে আমাদের একটা ছেলে তার জীবনটা নষ্ট করে ফেললো, ওইটা কিন্তু ওই সময় আমাদের সময় বা আমাদের পরের জেনারেশনরা ওইগুলো ওইরকম করেনি। বর্তমানে যেগুলো আছে, যারা আছে, মা বাপ যথেষ্ট কেয়ার নিচ্ছেন। কেয়ার নেওয়ার পরেও অনেক সময় তারা এই যে লুকিয়ে যায়, বা অনেক সময় অনেক ঘটনাও হয়ে যায়। সেই সব ঘটনার অনেক সময় আমরা সেই নিউজ গুলা পাই। ক্যাফে বারে যেতে পারি না। জি ঠিক আছে, সরি, আমরা একটি ছোট্ট বিরতি যাব। বিরতির পর আবার এই বিষয়গুলোতে আমরা আপনাদের কাছে ফিরে আসব। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন দি কনভারসেশন, আর আজকে আমরা আলোচনা করছি নাইফ ক্রাইম নিয়ে। বিশেষত আমরা ফোকাস করার চেষ্টা করছি বার্মিংহাম তথা ওয়েস্ট মিডল্যান্ডে নাইফ ক্রাইমের যে ইনক্রিজ আমরা দেখতে পাচ্ছি ওভার দ্য ইয়ার্স, এটি কেন হচ্ছে এবং সেটা আমাদের কমিউনিটির জন্য কতটুকু কনসার্নিং। আমাদের তিনজন অতিথি তাদের অবস্থান থেকে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তার মধ্যে যে বিষয়গুলো বেরিয়ে আসছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে অনেকের কাছে একটা মনে হচ্ছে যে কমিউনিটির মধ্যে একটা ক্লিয়ার ডিভিশন দেখা যাচ্ছে, কেউ অনেক ভালো করছে, আবার অনেকেই পেছনে পড়ে যাচ্ছে। এইটা হয়তো একটা কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর। পাশাপাশি এইটাও সামনে আসছে যে কমিউনিটি বা পলিসি মেকারদের পক্ষ থেকে হয়তো এই বিষয়গুলোর সঙ্গে যথাযথভাবে এঙ্গেজ হচ্ছে না। এই বিষয়গুলোকে ট্যাকল দেওয়ার জন্য যেরকম ইনিশিয়েটিভ নেওয়া দরকার, যেরকম ওপেন হার্টেড এঙ্গেজমেন্ট দরকার বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে, সেটি হয়তো হচ্ছে না। আমরা একটি ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি। বিরতির পর আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে কেন গান ক্রাইম এত বেড়ে যাচ্ছে এবং আমাদের কমিউনিটি সেখানে কতটুকু সাফার করছে বা কতটুকু প্রস্তুত আছে এই বিষয়গুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন। আল্লাহ হাফিজ। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। বিরতির পর আবারও আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দি কনভারসেশন প্রোগ্রামে। আপনাদের সঙ্গে আছি আমি তালহা আহমেদ। আজকে আমরা আলোচনা করছি নাইফ ক্রাইম নিয়ে। বিশেষ করে আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে গত শনিবার রাতে, গভীর রাতে বার্মিংহামে একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি নাইফ দ্বারা প্রায় 7 জনকে, সেপারেট ইনসিডেন্টে প্রায় 7 জনকে আহত করেছে। এর মধ্যে একজন পরে হসপিটালে মৃত্যুবরণ করেছে। আরও 6 জন বিভিন্ন পর্যায়ে আহত হয়ে তারা চিকিৎসা গ্রহণ করছে এবং একজন
এখন পর্যন্ত ক্রিটিক্যাল অবস্থায় হসপিটালে অ্যাডমিটেড আছে। পুলিশ 4 জনকে অ্যারেস্ট করেছে, একজনকে এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার সন্দেহে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আমরা এই প্রোগ্রামে আসার পর এই সময়ের মধ্যে পুলিশ থেকে চার্জ করেছে। আরও 3 জনকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে যে সন্দেহজনক ব্যক্তিকে অ্যাসিস্ট করার জন্য, তাকে সহায়তা করার সন্দেহে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আমরা আলোচনা করেছি এই ঘটনা নিয়ে আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে আমরা জানতে চেয়েছি তাদের প্রতিক্রিয়া। আমরা বোঝার চেষ্টা করছি কেন ব্রিটেন, তো বিশেষ করে ওয়েস্ট মিডল্যান্ডে নাইফ ক্রাইম বেড়েই চলেছে। ইনফ্যাক্ট ওয়েস্ট মিডল্যান্ডে 2012 থেকে 2019 সময়কালীন সময়ে এই 7 বছরে নাইফ রিলেটেড ক্রাইম প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। আমরা আরও বোঝার চেষ্টা করছি যে এই ক্রাইম আমাদের কমিউনিটিকে কতটুকু এফেক্ট করেছে এবং আমাদের কমিউনিটির পক্ষ থেকে কী রেসপন্স করা হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করছি। বার্মিংহাম তথা ওয়েস্ট মিডল্যান্ডের যারা পলিসি মেকার আছে, লোকাল অথরিটি, মেয়র, পুলিশ, সিভিল সোসাইটি, তারা কি করছে, তারা কতটুকু এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত এবং এটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য কতটুকু সিনসিয়ার, কতটুকু আন্তরিক, কতটুকু সিরিয়াস, এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। এখন আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে কেন নাইফ ক্রাইম বেড়ে চলেছে, হোয়াট আর দ্য রিজন। বিরতির পূর্বে আমরা কিছু বিষয়ে কিছু ভাষা কভার করেছি। এখন আমরা আরেকটু ডিটেলসে যাওয়ার চেষ্টা করব। তার পূর্বে আপনাদেরকে স্মরণ করে দিতে চাই আবারও, যদি আমাদের অতিথিদেরকে আমরা সময় দিচ্ছি, আমরা চেষ্টা করব আপনাদের মতামতকে, আপনাদের প্রশ্নকে তুলে ধরার জন্য। সুতরাং আপনারা কেউ যদি আমাদের সঙ্গে সরাসরি অনিয়ার আপনাদের প্রশ্ন করতে চান কিংবা কোনো মন্তব্য শেয়ার করতে চান, তাহলে নির্দ্বিধায় আমাদেরকে টেলিফোন করতে পারেন। আর যে নাম্বারটিতে কল করতে হবে সেটি আপনারা টিভির পর্দায় বিভিন্ন সময় দেখতে পাবেন। প্রোগ্রামটি ফেসবুকে লাইভ এখন দেখা যাচ্ছে এবং পরেও আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী আমাদের ফেসবুক পেজে গিয়ে প্রোগ্রামটি দেখতে পাবেন। আর যে পেজটিতে যেতে হবে সেটি হচ্ছে TV1 UK। TV1 UK ফেসবুক পেজে গিয়ে এখন এবং পরেও আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই প্রোগ্রামটি দেখতে পাবেন। আসুন আমার অতিথিদের কাছে ফিরে যাই। জনাব ফয়জুর রহমান, আপনার সঙ্গে আলাপ করছিলাম বিরতির পূর্বে। তো একটা বিষয় আমি আপনার কাছে জানতে চাইব যে আমরা কিন্তু গত 20-30 বছরে কমিউনিটির মধ্যে হিউজ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। এর মধ্যে একটা বড় পরিবর্তন হচ্ছে যে আজ থেকে 20-30 বছর আগে কমিউনিটি সংগঠনগুলো যতটুকু অ্যাক্টিভ ছিল এবং কমিউনিটির সর্বপর্যায়ের মানুষের যে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল, আমরা এখন মনে হয় সেটা দেখতে পাই না। আপনি কি এই কমিউনিটির সঙ্গে একমত কিনা? আপনার সাথে একমত। এবং প্রশ্ন হচ্ছে যে তাই যদি হয়, আপনি কি মনে করেন যে এই কমিউনিটি সংগঠনগুলো দুর্বল হয়ে যাওয়ার পিছনে, ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাওয়ার কারণে এই ক্রাইমগুলো অনেক ক্ষেত্রে বেড়ে চলছে? কিছু কমিউনিটি সংস্থাগুলো দুর্বল হয়ে গেছে, এটা ঠিক। যেটা বললাম যে কোনো এক সময় আমরা এই যে সেকশন 11 ফান্ডিং পেয়েছি, ভ্যারিয়াস ফান্ডিং পেয়েছি, ওই ফান্ডিং গুলো আমরা কাজে লাগাতে পেরেছি। তো আজকাল কিন্তু কোনো জায়গায় ফান্ডিং নাই। আপনি যদি চান, আচ্ছা, আমরা ফান্ডিং এ যাওয়ার আগে আমি আপনার কাছ থেকে আরেকটু ক্লিয়ার হতে চাই। তো আপনি কি মনে করেন যে এই যে তখন আপনারা বিভিন্ন প্রজেক্ট চালানোর জন্য ফান্ডিং পেতেন, আপনি কি মনে করেন সেই ফান্ডিংগুলো সরাসরি ভূমিকা রেখেছে যেসব মানুষ বিপদগামী হয়ে যেত, বিপদগ্রস্ত হয়ে যেত, বিভিন্ন ক্রাইমে সম্পৃক্ত হয়ে যেত, তাদেরকে সেই ক্রাইম থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে আপনারা একটা ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলেন তখন? আপনি কি সেটা মনে করেন? আমি মনে করি হ্যাঁ, আমরা কিছুটা হলেও আমরা করতে পেরেছি। যে ইয়াং ছেলেরা তারা খেলাধুলা করতে পেরেছে, তাদেরকে ভেরিয়াস এন্টারটেইনমেন্ট করা গেছে। কিন্তু এখন তো আজকাল কিছুই করা যায় না। আমাদের বড় একটা সেন্টার বার্মিংহাম আছে, মাল্টিপারপাস সেন্টার, লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। তাদেরকে অনেক সময় বলা যায় তোমরা আসো, আমাদের উপরে হল ব্যবহার করো, এই করো সেই করো, কিন্তু লোক পাওয়া যায় না। লোক পাওয়াটা ইজ বিকাম ডিফিকাল্ট। আচ্ছা, একটা বিষয় আপনি বলছেন যে ফান্ডিং, সেটা না হয় বুঝলাম যে বিভিন্ন সোর্স থেকে ফান্ডিং ড্রাই হয়ে গেছে, কিন্তু আপনারা লোক পাচ্ছেন না কেন? লোক না পাওয়ার পিছনে কি কারণ? না লোক না পাওয়ার কারণ হলো যে আপনি তো এমনি তো লোক পাবেন না, কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে, কোনো ধরনের খেলাধুলা টুর্নামেন্ট এই সেই করতে হবে, তারপরে না ছেলে মেয়েদেরকে। অর্থাৎ ফান্ডিং এর অভাবের কারণে যেসব অ্যাট্রাকশন গুলো ছিল সেই অ্যাট্রাকশন গুলো দূর হয়ে গেছে, আপনারা কোনো অ্যাট্রাকশন তৈরি করতে পারছেন না। ঠিক আছে খসরু খান, আমি আপনার কাছে আসছি। আমি জানি যে আপনি ভলান্টারিলি, কমার্শিয়ালি, প্রফেশনালি কমিউনিটির
বিভিন্নভাবে জড়িত। আপনি কি ফয়জুর রহমান সাহেবের সেই ভিউ শেয়ার করেন যে কমিউনিটি সংগঠনগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি নিষ্ক্রিয় বা ইনইফেক্টিভ হয়ে গেছে? I mean, I do somehow have some agreement with Sodrisha, but there is no one simple answer here. If you look at going back in 1980s, growing up as a teenager, moving into 1990s as a young man, and almost getting to an age, there's been change in needs. Like I said, during the 1980s, we're all party to the same kind of living standards, same kind of resources. So there wasn't much of a resentment. But obviously, I would go back to what I am saying. Now we're seeing those who have really done successfully and those who are lagging behind. Now, what are the cause? One thing about what Sudrisha said is Amader needs have changed. Children's attitude toward different focus of life have changed. It is good to have big organizations, big centers, but what exactly are we doing in these centers? Children, youth in 1980s had different needs. They were happy with just gathering up, having some fun or go out together. তখন এত কম্পিউটার ছিল না, গেমস ছিল না, ফোন ছিল না, সো স্বাভাবিকভাবে একটু এন্টারটেইনমেন্টের জন্য তাদেরকে ওখানে যেতে হতো। আমরা হ্যাপি হয়ে যেতাম, বাট একটু স্নুকার খেলা পুল খেলে কথাবার্তা বলে চ্যাটিং করে হয়ে যেত। বাট এখন বাচ্চারা এখন দে নিড মোর, এন্ড দ্যাট মোর যে দরকার, এটা কিন্তু আমাদের কারেন্ট অর্গানাইজেশন কিছু আমাদের ফয়জুর রহমান সাহেব যেটি বলতে চেয়েছেন যে উনি বেশ কয়েকটি কারণ বলছেন, তার মধ্যে একটি বলেছেন যে এই যে নতুন যে ইভলভড যে নিড, সেই নিডের সাথে অ্যাডজাস্ট না করার পিছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে ল্যাক অফ ফান্ডিং। আপনি কি সেটা মনে করেন? Lack of funding is one of the aspects, but it's not the aspect. মানে এক সময় ছিল আমাদের ইউথ গ্রুপ, ইউথ সার্ভিস ছিল বার্মিংহাম সিটি কাউন্সিলের, এবং ভলান্টারি অর্গানাইজেশন লাইক আমি একটা সংগঠন ছিলাম চেয়ারপারসন বিসিটি বাংলাদেশ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট। তখন আমাদের ওইখানে about almost every year about over 1,000 youth we used to cater for across 6-7 schools. They had youth funding we were able to get, and you can constructively arrange a strategy of projects to combat those kind of crime, to combat boredom. But এখন এটা করা যাচ্ছে না। তো এখন আপনি even though people like Sodrisha তারা ওনারা তো tycoon of the community, উনি তো অনেক কাজ করছেন, বাট ওনারা আমরাও যে কাজ করছি কি সাইদ আমাদের ছোট ভাই আপকামিং ইয়াং জেন্টলম্যান, এখন তো এটা community alone cannot deal with this mammoth of a task. It needs strategy, it needs more involvement from a statutory body, a cohesive partnership work with the community. So do you think those various bodies, local authorities, central government and others, do you think they are not willing, or they just don't know how to engage? I'm not saying they are not willing, but what I'm saying is the priorities needs to be readdressed. Yeah, so the priority needs to be readdressed with ethos on gun crime, knife crime, youth, all those needs to come back, and this kind of incident does then bring us back to agenda actually. Saeed, you are involved with probably the largest mobilization of civil society power in Midlands, and you work with a range of organizations, faith, trade unions and others. Do you share this sentiment that many of these organizations, their lifeline in the forms of funding has suffered over the years, and that has in some way contributed to this growing crisis involving violent crime, especially knife crime? Probably 5% agree on that analysis. So we in Citizens UK since March 2019, we did a listening campaign, and in our member organizations as Faith, Education, Union, Community Groups, Social Enterprises, 23 big and small organizations. And so we did face-to-face listening, just go in and seeing how things work in schools and universities and churches and mosques.
And one of the things on knife crime, youth violence, came up. And so we as community organizers, we looked at like, what is the thing that can make the biggest impact? And the thing that came up repeatedly from amongst our membership is the importance and the need for adequate community sensitive mental health counseling for young people. So when you listen to young people, it's not just about, they've got a generation gap, they don't want to listen to their mom and dad. I think that's too simplistic. The pressures that they are having right now in 2019, 2020, the pressures of online life, the kind of pressures of things that we would be horrified about that are happening on a regular basis in schools and other places, is leaving quite a lot of them traumatized. If you also compare the statistics on referrals to CAMS, which is the Childhood Adolescent Mental Health Service, and referral to Forward Thinking Birmingham. University of Birmingham, the researchers there, they have something called the Mental Health Commission. They says we cannot meet the demand. You can't treat your way out of this need. You've got to prevent it. And one of the key things of preventing very serious issues that young people have I know families, children with eating disorders. I know a family in Newtown, Bangladeshi family, where a young lad who's got special needs. He wants to jump off the 10th floor flat. He wanted to attack his dad. Now, he's not an evil person. Is that the need for mental health services, particularly counseling, and early level counseling. We don't just need advanced counseling, but they call these level 1, 2, 3, 4. But level 1 and 2 is very scarce. We don't offer counseling in our masjids. We don't have trained, qualified. But isn't that to an extent? I mean, Saeed, you are a product of to some extent of many of these community organizations. You joined, participated, supported. And let me tell you the big thing about community organizations, Talha Bhai. Our panel mentioned there, there's a certain point after a while of doing community work that we ourselves get fatigued. Right? And we can use the excuse about, there's not enough funding going on. The reality is, in our community institutions, we have not built teams. We have not built new people to take over, new people to develop projects and services, because we did this, singularly for many years. And then, with the competition of funding as it is for many people, it's really easy to say, funding is scarce. What we are not building in our community institutions is the next generation. My generation, I'm 42, my friends and so forth, very few of them are volunteering. They would be thinking about their second or third mortgage, preferably Sharia compliant. They would be thinking about going to Turkey before Ramadan, and they'll be thinking about maybe I can do a trip to Umrah in December. Or the new model of Tesla. Yeah, and Tesla if they can get it. So that we are so preoccupied, what Faisal Rahman Chaudhry and Khosrow Bhai have been doing as pioneers, it's too rare. The idea that they will give time, they would gladly, they will send. But why is that? Can I just ask, we're digressing a little, but why is it that our generation seems to be so unwilling to get involved in the affairs of the community when our elders has such fine tradition of sacrifice and selflessness and committing themselves to the development of the community? I think we've managed to create a version of Muslimness, which is new, which is trendy, which is digital, which is, you feel good about yourself. You've just done some fundraising or GoFundMe for something because there's a charity with a blue top or a red top or a green top, and you've climbed a mountain and you feel really good because you raised £10,000. The fact that your own neighbors, your brothers, your masjid, who need your time, need your community projects, that is not glamorous, Talha Bhai. I deal with students, and this, I deal with Islamic societies. Mashallah, they'll do amazing talks, panels, let's go fix everything from Palestine to war abroad. And the idea that they might do some work within the local community, that doesn't look good enough. And doing community service means charity fundraising or dawah. It does not mean helping out at a youth club, helping out, with a community project. So we have created this. If we're looking at our next Muslim youth leadership as student Islamic societies, I wrote an article about this. For me, they've got no fire in their belly. As soon as they finish the Islamic society, they're looking at graduate jobs and
then that comes that cycle. This first house, second mortgage, you know, the holiday trip, what have you, what am I earning? Am I earning 40K plus a year? So we have to change how we do community and civil society leadership. Thank we you. have to remind people. I was talking to a masjid, Clifton Road Masjid, you know who they are, Sheikh, Talhaba and everybody. They have a routine which, if you volunteer and you give time to the masjid, when you need it, the network will help you. When you've graduated and you need to apply for a job, there's someone in the mosque network will come and help you, but you do not get that for free. You get it if you do fi sabilillah. Does that make any sense? And so we have created a culture, and people like me, you know, we mollycoddled our kids because, you know, children are able to get things I know at Spice's point earlier, you know, about success. So what we need to do is have some, you know, I regularly get people picking on, you know, the elders, our elders in the masjid, and say, oh, you know what, they're backward, they couldn't do a lot more with the masjid. You know, the elders are getting up before Fajr to come to put the central heating on, and they've been doing it for 25, 30 years, and you've just come to the masjid, you know, a few Rolling minutes their and sleeves want to everything clean the high-tech. drain and whatever else, and Yeah, while so we go and they've put the innings in. The elders after Asr will go see everybody. You know, soon as Namaz is finished. You don't right. even do Okay, dua, I'm you have to go. mindful of the time, so let me go back to Khosrow Khan. You sit somewhere in between Saeed and Faizur Rahman in terms of generation. Do you share this concern that somehow the young people of our generation and younger has become less, you know, they have less, if to paraphrase Said's word, less fire in their belly? Do you feel that there's that paradigm shift in terms of approach and thinking in terms of what community service involves? Yeah, I mean, I do echo with what Said is saying, because I know him from when he was quite young. I know his dad, very nice gentleman. He was my Arabic teacher. So I used to go to his house, learn Arabic, and this Said was a very young man, toddler. So I've seen him growing in strength, and Alhamdulillah, what he has said, it does echo the current society, and it's not, we are not working in isolation. It's not just common in our. Well, can I mean, keep it looking at the time, can I just ask you, আমি কি আপনাকে এটা জিজ্ঞেস করতে পারি যে যদি আমরা এটা মনে করি যে আমাদের কারেন্ট জেনারেশনের কাছে কমিউনিটির প্রতি যে সেন্স, কমিউনিটির প্রতি যে অ্যাপ্রোচ, যে অ্যাটিটিউড থাকা দরকার সেটা নাই, সেক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে কিভাবে সেটা আনতে পারি? কালহা ভাই, আমি তো এইটাই বলছি যে আমাদের বাঙালি সোসাইটি, we are not, আমরা আইসোলেশন না. This is where how the whole society is running. It's self-centered society, and it's me only, and I will do volunteer work if it suits me. That's it. I have to have a gain in every single volunteer work I have to have a game. I'm number one. So No, I understand that. What I'm trying to say is, I mean, for example, you're involved with one of the oldest and perhaps the largest Bengali community organization. What are you doing, or how do you think you should go about instilling some degree of that selflessness and sense of belonging to community and the sense of duty? We, like you say, the organization, I mean, it's a national organization, and with mammoth of an organization, it's very difficult to move the mass with it. But certainly, we have started some dialogue with various community leaders across the country to bring the agenda of youth back into the table. And it's having the responsibility of being a youth. What is our sense of duties? It's not just gain expensive holidays and being able to own the biggest house. That's not the only thing. But like I said, we are not living in isolation. This is how the society is running. So we, as an individual, as a community organization, as an expert in various different fields, we have to work with what we have now. You can't go back 30, 40 years, because we're not going to get the same population of people that how it was before. We have to work with what we have and take it on from there. And that is to slow progress back to realization. Thank you. ফজলুর রহমান, আপনার কাছে আসছি। আপনাদের সময় একটা ট্রেন্ড ছিল যে কমিউনিটির সার্ভিস দেওয়ার মধ্যে অনেকেই সন্তুষ্টি পাইতো, অনেকেই এটাকে গ্রেট সেন্স অফ প্রাইড নিত। আপনার কাছে কি মনে হয় যে আমরা সেটা ফিরিয়ে আনার জন্য কি করা দরকার? আসলে কথা হলো যে ট্রেন্ডটা অন্যরকম হয়ে গেছে আর কি। আমাদের আমলে বা আমাদের সময় আমরা মনে করেন একটা, দুইটা, তিনটা অর্গানাইজেশনে সময় দিয়েছি যা পারি। আজকালকার ছেলে মেয়েদেরকে যদি বলেন
বলবো না, আমাদের এরকম সময় নেই, যে তোমার তো এখন 9 to 5, তুমি অফিসে চাকরি করতেছো, তোমার উইকেন্ড ফ্রি আছে, হোয়াই ডোন্ট ইউ গিভ ফিউ আওয়ার্স। বলবে না, তুমি বলো আমাকে যে আমি কোনো জায়গায় হলিডে যদি যেতে পারি, আমি হলিডে যাব। খুব বড় এই যে জোর একটা ডোনেশন দিয়ে দিব। এক্স্যাক্টলি তুমি যদি চাও তোমাকে আমি ডোনেশন দিব, কিন্তু আমি ওই সময়টা নিতে পারবো না। তো আমরা যে কত মূল্যবান সময় দিয়েছি আমাদের আমলে। কিন্তু আমি তো সরি, আমি আপনাকে একটু ইন্টারাপ্ট করি, আমাদের সময় খুব বেশি নাই। আপনার কাছে আমি যেটা জানতে চাইবো, আমরা যদি অভাবের দিক থেকে চিন্তা করি, আপনাদের সময়ে যে জেনারেশনটা ছিল তারা এক্সট্রা 2 ঘন্টা আর্ন করলে সেই পয়সাটা একটা সিগনিফিকেন্ট ইম্প্যাক্ট ফেলতো তাদের লাইফে, কিন্তু সেইটা না করে আপনারা ঘন্টার পর ঘন্টা সময় দিয়ে গেছেন কমিউনিটির কাছে। এখনকার জেনারেশন দে আর্ন গুড মানি, তারা কিন্তু এতটা পয়সার পিছনে না দৌড়াইলে হয়, তো তারা অন দ্য আদার হ্যান্ড দেখা যাচ্ছে যে তাদের সময় দিচ্ছে না। কেন এই ডিফারেন্সটা হলো? আপনি কেন মনে করেন যে এই চেঞ্জটা হলো? এই জিনিসটা হলো যে মানে ইট ইজ ধরেন যে ওয়ার্ল্ডের একটা ইয়েই হয়ে গেছে এরকম, যে আমি হয়তো আমার একটা বাড়ি করব, একটা গাড়ি করব, আমি হলিডে করব, এন্ড দ্যাটস ইট, আমি আমার ফ্যামিলি নিয়ে থাকবো। আমরা যখন দেখেছি আমাদের বাপ দাদা আত্মীয় স্বজন সবাইকে নিয়ে দেখেছি, কেউ কমপ্লেন নাই। এবং মনে করেন আমরা দেশের যে আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদেরকেও সাপোর্ট করেছি, ওরা তো কিছুই সাপোর্ট করে। এমনি বললে বলবে ঠিক আছে ডার, তুমি যদি চাও কিছু আমি দিয়ে দেবো, বাট আমাদের একটা এই যে জেনারেলি একটা সাপোর্টিং ছিল। এখনো আন্তরিকতা যেটা ছিল, যে ফিলিংস যেটা ছিল, সেটা আন্তরিকতা। নাই। এখনো লোকরা টেলিফোন করে, কি হয়েছে ভাই, আমার ঘরের চাল নেই, আপনি কিছু দেন। হ্যাঁ, তো আমি একবার একজনকে বললাম যে তোমাকে তো লাস্ট 3 টাইমস আমি তোমাকে চালের জন্য দিয়েছি। হ্যাঁ, কি হয়েছে? অন ফোর্থ টাইম চালে দিব। হ্যাঁ, তো বলে কি জানেন, যে আমি আর কি বলবো বলবে। সব সময় চালের জন্য তো আমি ঠিক আছে, আমরা ফজল রহমান সাহেবকে শুনতে পাচ্ছি না। সাইদ, I want to come back to you. We are near the end of the time. But one other issue I was hoping to explore in more detail, but time did not permit us. But do you think one of the issue we see is lack of accountability from policymakers, be it local authority leaders or bureaucrats and so on? Absolutely. And for example, Absolutely, today yeah. we approached local MPs, we approached mayor, we approached. Oh no, no, we're not in the same building. Forget about on the same table as them. You know, we're not in the same building as them, the communities. And what we've learned in Citizens UK, when we get, you know, we managed to win, end the gap in youth mental health service, and with commissioners and get them to spend 14 million quid. We got Syrian refugees resettled from UN camps, spending close to $500,000. Birmingham City Council doing. What we've realized is that when our community go to meet decision makers, we are so easily handled. That's the word. I'm using movie language. You sit in a meeting and you are being handled very easily. You know, the politicians are very good at. So there is no genuine and serious engagement with the communities who are at the receiving end of. There are people in the police, in the council, in the NHS, all these agencies who really do care. They do want to make a difference. But what they also need is us as in community leadership to step up. We need to be a bit geeky, you know. We need to understand things like commissioning, procurement. We need to understand how they come together with their strategies. You know, recently we had a meeting about Bangladeshi community and COVID-19. I was pretty surprised about my peers, how it seemed like some of my peers, their heads hurt when they start to talk about commissioning. They want really simple stuff. I'll fund me and I'll do a project about awareness raising on diabetes. What they don't want to understand is that the bigger picture is in GP, in primary care networks, and all of these things who have a bigger impact on our families, not just Bangladeshi community families, but other communities. And what we find in community organizing is that we do get geeky, we do unpack power, but we're faster at getting change than going to the same meeting every single month for years on end. Thank you. I'm afraid that's all we have time for. সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন দি কনভারসেশন। আমরা প্রোগ্রামের প্রায় শেষ পর্যায়ে, প্রায় না, আমরা প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমাদের অতিথিরা তাদের অবস্থান থেকে, তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তো আমরা মূলত 3টি বিষয় আমার মনে হয় খুব বেশি বারবার আসছে। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের কমিউনিটির ডায়নামিক্স, কমিউনিটির নিডস, কমিউনিটির অ্যাপ্রোচ অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। তো আমাদের এই কমিউনিটি অর্গানাইজেশনগুলোকে এই পরিবর্তিত সিচুয়েশনে কীভাবে অ্যাডাপ্ট করতে পারে, কীভাবে ইফেক্টিভ হতে পারে, সেটা নিয়ে আরও
সিরিয়াসলি চিন্তা করা উচিত। আরেকটি বিষয় যেটি বেরিয়ে আসছে যে এই এখন আমরা যে সমস্যাগুলো দেখছি, নাইফ ক্রাইম একটি বিষয়, আরও অনেক ইস্যু আছে, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সও আসছে। তো এই বিষয়গুলো অনেক কমপ্লেক্স এবং শুধু কমিউনিটির পক্ষে এইগুলোকে অ্যাড্রেস করা সম্ভব না, কমিউনিটিকে বাইপাস করে এগুলো অ্যাড্রেস করা সম্ভব না। সুতরাং আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের কমিউনিটি লিডারশিপকে আরও বেশি স্ট্র্যাটেজিক হতে হবে, আরও বেশি মানে আরও অনেক বেশি স্মার্ট অ্যান্ড রোবাস্ট হতে হবে ইন দেয়ার অ্যাপ্রোচ। তারা যেভাবে লিডারশিপকে, পলিটিক্যাল এবং ব্যুরোক্রেটিক লিডারশিপের সঙ্গে তাদের এঙ্গেজমেন্ট আরও বেশি স্মার্ট, আরও বেশি রোবাস্ট, আরও বেশি স্ট্র্যাটেজিক হতে হবে। এবং সর্বোপরি আমাদের যে জেনারেশনাল যে চেঞ্জ, নতুন প্রজন্মের মধ্যে কমিউনিটির প্রতি আরও বেশি দায়িত্ববোধ বাড়ানোর জন্য আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে কীভাবে আমরা তাদের মনোজগতে পরিবর্তন আনতে পারি। আর সর্বশেষ আরেকটি যে বিষয়টি আমি উল্লেখ করতে চাই, জনাব সাঈদ এটি হাইলাইট করেছেন যে আমাদের ইয়ং পিপলের মধ্যে তাদের চিন্তা মনোযোগতে হিউজ প্রেশার কাজ করে, অনেক দিক থেকে তারা প্রেশারের মধ্যে আছে। টেকনোলজি একটা বিগ ফ্যাক্টর, স্কুল এবং সোশ্যাল লাইফ একটা বিগ ফ্যাক্টর, অনলাইন এনভায়রনমেন্টটা তাদের জন্য একটা বড় ফ্যাক্টর। তাদের প্রতি আমাদের আরও বেশি সহানুভূতি দেখানো উচিত। তাদের মেন্টাল হেলথ ডেভেলপমেন্টের জন্য, মানসিক সমস্যাগুলো থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য, মুক্ত করার জন্য আমাদেরকে আরও বেশি ইনভেস্ট করতে হবে, আরও বেশি সময় দিতে হবে, আরও বেশি চিন্তা করতে হবে। সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের এই প্রোগ্রাম আপনারা যে যেখান থেকে মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে, আমার অতিথি যারা তাদের মূল্যবান সময় দিয়েছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে, এবং আগামী সপ্তাহে আবারও আমাদের এই প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে, এবং আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন সেই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।